Hello children. Today I am going to do a general English lesson for G.C.E A-level students. It is about sentence writing. ආදරණීය දුවේ පුතේ. අද general English පාඩමක් A-level දූල පුතාලා වෙනුවෙන් ගෙන එන්නයි සූදානම. එය sentence writing. වාක්‍ය ලිවීම. මීට කලින් මම A-level දූල පුතාලා වෙනුවෙන් පාඩම් දෙක තුනක්ම අප්ලෝඩ් කළා ඩයලොග් රයිටින් ගැන. ඒව බලපු නැති දූල පුතාලා මේ ඉහත වැටෙන ටැග් එක ක්ලික් කරලා ඒවා මුලින්ම නරඹන්න. I have made some videos on dialogues before this. If you haven't watched them, please watch them. Clicking the above tag. Then let's go to our lesson. G.C.E A-level General English Paper 2 Sentence Writing. It is in part C. Question number 9. Okay, let's read the question first. Select any 5 words from the list of nouns, verbs, adjectives and adverbs given below and use each one of them in a meaningful sentence. You may use the verbs in any tense. Do not change the form of other words. මේ ප්‍රශ්නය මෙය ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද O level exam එකේදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මේ හොඳින් කියවලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපි හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. So you have to read the question well and understand the meaning of it. Select තෝරාගන්න any 5 words ඕනෑම වචන පහක් from the list දී ඇති list එකෙන්. Nouns, verbs, adjectives and adverbs given below. ඒ දීලා තියෙන nouns, verbs, adjectives and adverbs වලින් වචන පහක් තෝරගන්න. And write in a meaningful sentence. ඒවා අර්ථවත් වාක්‍ය පහක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. You may use the verbs in any tense. මේ දීලා තියෙන verbs වල ඕනම tense එකක් use කරන්න පුළුවන්. Simple present tense, past tense, future tense ඔය ඕන tense එකක් verbs වල use කරන්න පුළුවන්. Do not change the form of other words. නමුත් අනිත් වචන කිසිවක් වෙනස් කළ නොහැකි. right. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නයක් බලමු. මේකෙදි අපි ඉස්සර වෙලාම අපි nouns ගැන බලමු. sorry, verbs. verbs වල වන්න expect, expects, expected, is expecting, are expecting, was expecting, were expecting, has, have, had expected, continue, continues, continued, will continue, is, are, was, were continuing, has, have, had continued. ඔයගේ ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම ටෙන්ස් එකකින් ඔයාට මේ verbs වල වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් ඒවායි කිසිම වෙනසක් කරන්න බෑ. Okay, nouns. අපි එහෙනම් nouns වලින් බලමු මොනවද ලියන්න තියෙන sentences කියලා. නාමපද. nouns කියන්නේ නාමපද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. passengers, මගීන්. responsibilities, වගකීම්. එතකොට මේ මගීන් කියන්නේ වාහනවල යන අය. එතකොට අපිට පැසෙන්ජර්ස්ලා කියලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වාහනවල යනකොට තමයි. Passengers. Okay. Then let's write a sentence using passengers. Passengers. All the passengers must wear masks. All the passengers. සියලුම පැසෙන්ජර්ස්ලා. සියලුම මගීන් පැළඳිය යුතුයි mask. Must wear mask. මේ විදිහට අපිට වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. තව බොහෝ විදිහට මේ passengers කියන වචනේ use කරන්න පුළුවන්. Passengers should not smoke in buses. right? ඒ වගේ වාක්‍ය මේ passengers කියලා නාමපදයක් වශයෙන් තමයි යොදන්න තියෙන්නේ. Responsibilities, වගකීම්. We have many responsibilities to fulfill as students. We have අපිට තියෙනවා many ගොඩක් responsibilities වගකීම් to fulfill ඉටු කිරීමට as students සිසුන් වශයෙන්. We have many responsibilities to fulfill as students. ඔය විදිහට අපි වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්.
එතකොට මේවා ලියනකොට sentences ලියනකොට එකක් හෝ වැරදුනොත් වචන වැරදියට ලියලා තිබුණොත් අපිට ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. S අකුරු අඩු වෙන්න බෑ. grammar mistakes වෙන්න බෑ. spelling mistakes වෙන්න බෑ. හරියටම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේවා ලියලා පුරුදු වෙන්න අවශ්‍යයි. verbs ක්‍රියාපද expect බලාපොරොත්තු වෙනවා. continue අඛණ්ඩව කරගෙන යනවා. Okay, expect. Let's write a sentence using expect. We expect a good result from you. We expect අපි බලාපොරොත්තු වෙන a good result හොඳ ප්‍රතිඵලයක් from you ඔබෙන්. Continue. Please continue your good work. Please continue. කරුණාකර කරගෙන යන්න ඔයාගේ හොඳ වැඩ. Okay, adjectives. නාම විශේෂණ පද. Massive අතිවිශාල. Efficient කාර්යක්ෂම දක්ෂ. Terrible භයානක. Massive. There was a massive food shortage after the lockdown of the country. There was a massive food shortage. තිබුණා අතිවිශාල කෑම හිඟයක් after the lockdown of the country. රට lockdown කළාට පසු. Efficient දක්ෂ කාර්යක්ෂම. She is an efficient teacher. එය දක්ෂ ගුරුවරිය. She is an efficient teacher. Terrible. It was a terrible mistake you made. එය ඔබ කරපු භයානක වැරද්ද. It was a terrible mistake. ඉතින් මේවා මේ විදිහට adjective එකක් විදිහට ඔයගලන්ට වාක්‍යවල යොදන්න පුළුවන්. Right. Okay, next one. Adverbs ක්‍රියා විශේෂණ completely සම්පූර්ණයෙන් widely පුළුල්ව approximately ආසන්න වශයෙන් completely your answer is completely wrong. ඔයාගේ පිළිතුර සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. your answer is completely wrong. adverb එකක් වශයෙන් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. widely පුළුල් ලෙස. COVID-19 is widely spread in the world. COVID-19 පුළුල් ලෙස පැතිරිලා ලෝකේ. Approximately ආසන්න වශයෙන්. The insect is approximately 1 inch long. ඒ කෘමියා ආසන්න වශයෙන් අඟලක් දිගයි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වචන යොදලා වාක්‍ය ලියන්න. මම දැක්කා පෞගිය පේපර් මාකින් වලදී මේ ළමයි මේ වැරදියට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න. සමහර අය මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නම ඒ එක පේලියක තියෙන වචන තුනම එක වාක්‍යයක යොදන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. completely, widely, approximately ඔක්කොම එකම වාක්‍යය යොදනවා. එහෙම අපිට කරන්න අමාරුයි. ඒක අමාරු වැඩක්. එහෙම කරන්න කියලා නෑ. මේ එක වචනයක් එක වාක්‍යයක යොදන්න දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට 10 words දීලා තියෙනවා. වචන 10ක් දීලා තියෙනවා. එකෙන් 5ක් තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඕනෑම 5ක්. ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් adverbs වලින් දෙකක්ම වුණත් පුළුවන්. right? verbs වලින් දෙකක් හෝ එකක් පුළුවන්. adjective වලිනුත් එහෙමයි. එකක් හෝ දෙකක්. nouns එකක් දෙකක්. ඔයාලට ගොඩාක්ම පුළුවන් ඒවා වැඩිපුර තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ sentence writing කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට ලකුණු 5 ලබා ගැනීම ඉතාම පහසුයි. හොඳට මේවා යොදන්න පුරුදු වුණොත් අපි දන්නවා nouns කියන්නේ නාමපද. නාමපදයක් යොදන ආකාරය අපි දන්නවා. verbs ක්‍රියාපද. වාක්‍යයක මැදට එන ඉංග්‍රීසි වලදී. ඒක නිවැරදි ආකාරයට යොදන්න ඕනේ. ඕනම tense එකකින් verb එක යොදන්න පුළුවන්. adjectives නාම විශේෂණ. නාම විශේෂණ නාමපදයක් විස්තර කරන්න තමයි යොදන්නේ. නාමයක් මුලට එන්නේ. adverbs ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්න යොදන්නේ. දැන් මේකෙදි ක්‍රියාවක් විස්තර කරලා තියෙනවා. your answer ඔබේ පිළිතුර කොහොමද? complete සම්පූර්ණයෙන්ම. COVID-19 කොහොමද? widely පුළුල් ලෙස. insect කොහොමද කෘමියා? approximately ආසන්න වශයෙන් කියලා adverb වලින් විස්තර කරනවා ක්‍රියා. okay right. okay right. now let's go to our next question. ඔන්න තවත් ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ විදිහටම ඔයාලට දීලා තියෙනවා select any 5 words from the list of nouns,
verbs, adjectives, and adverbs given below and use each one of them in a meaningful sentence. You may use the verbs in any tense. Do not change the form of the other words. අර විදියටම දීලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්නය ඉස්සෙල්ල ප්‍රශ්න විදියටම. ඒ වුණාට මේ සමහර අවුරුදු වල ඔයගලන්ට මේ වචන 10 මේ වගේ වෙන් කරන්න නැතුව දීපු අවස්ථා තියෙනවා. nouns, verbs, adjectives and adverbs කියලා එහෙම වෙන් කරලා නැහැ. නිකම්ම වචන 10ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා මුලින්ම ඒව noun එකක්ද, verb එකක්ද, adjective එකක්ද, adverb එකක්ද කියලා තීරණය කරගන්න වෙනවා. ඒව මාක් කරගෙන තමයි වාක්‍යවල යොදන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්න ලේසි. ඔයගලන්ට ඒ word එක මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා පහසුවෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. Okay, now let's see them. Nouns, නාම පද. Advertisements, වෙළඳ දැන්වීම. Organization, සංවිධානය. Appearance, පෙනුම. Information, තොරතුරු. මුලින්ම අපි මේ වචනවල තේරුම් සොයාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Okay, advertisement. Let's write a sentence using advertisement. Advertisement persuade customers to buy products. Advertisements, වෙළඳ දැන්වීම. Persuade, පොළඹවනවා customers, පාරිභෝගිකයෝ, to buy products, නිෂ්පාදන මිලට ගන්න. Okay, next one, organization. The World Health Organization does a great service. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කරනවා does a great service. විශාල සේවයක්. noun එකක් වශයෙන් තමයි යොදලා තියෙන්නේ. Appearance, පෙනුම. His appearance is different from others. ඔහුගේ පෙනුම වෙනස් අනිත් අයගෙන්. His appearance. එතකොට නාම පද වශයෙන් තමයි මේවා යොදලා තියෙන්නේ. Information. We get a lot of information. අපි ලබා ගන්නවා ගොඩාක් තොරතුරු from newspapers. පුවත්පත් වලින්. ඔන්න ඒ විදිහට අපිට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. මේ ඔයගලන්ට question එකේ දීලා නැහැ වචන කීයක sentence එකක්ද ලියන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් A level students ලා අපි වචන දෙකේ තුනේ sentences ලියන්නේ අඩු ගානේ 5ක්වත්. 5ට වඩා වචන එන වාක්‍ය ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදි වචන ගානක් දීලා නැහැ. අපිට ඕනම වචන ගානක් use කරන්න පුළුවන්. verbs, ක්‍රියාපද. apply, ඉල්ලුම් කරනවා. මේ apply කියන එකේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. there are many meaning. ඉල්ලුම් කරනවට, රැකියාවකට ඉල්ලුම් කරනවට අපි apply කියනවා. ආලේප කරනවට, යමක් ආලේප කරනවටත් අපි apply කියලා කියනවා. තවත් තේරුමක් තියෙනවා. මොන හරි ක්‍රමයක් අපි ආදේශ කරනවට. ඒකටත් අපි apply කියලා කියනවා. describe, විස්තර කරනවා. accept, බාර ගන්නවා. පිළිගන්නවා. okay. apply. Why don't you apply for this job? Why don't you? Question mark එක අකට එන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. Okay. Why don't you apply for this job? ඇයි ඔයා මේ job එකට ඉල්ලුම් කරන්නේ නැත්තේ? verb එකක් වශයෙන් යොදලා තියෙනවා. describe. It is difficult to describe him. අමාරුයි ඔහුව විස්තර කරන්න. It is difficult to describe him. accept. Please accept my heartiest congratulations. කරුණාකර පිළිගන්න මගේ හෘදයාංගම සුබ පැතුම්. Please accept my heartiest congratulations. ඔන්න විදිහට අපිට verbs use කරන්න පුළුවන්. Adjectives, නාම විශේෂණ. brave, නිර්භීත. grateful, කෘතවේදී, කෘතඥ. Adjective, yes, brave. He was brave enough to save the child from the fire. He was brave enough. ඔහු නිර්භීත වුණා. බේරා ගැනීමට ළමයාව ගින්දරෙන්. He was brave enough to save the child from the fire. Grateful. We must be grateful to our teachers. We must be grateful to our teachers. අපි කෘතඥ විය යුතුයි අපේ ගුරුවරුන්ට. Adverbs, ක්‍රියා විශේෂණ. Efficiently, කාර්යක්ෂමව. සාමාන්‍යයෙන්, usually. Efficiently.
She works efficiently in the office. ඇය වැඩ කරනවා කාර්යක්ෂමව. කාර්යාලේ. Usually. I usually come home at 6 in the evening. මං සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර එන්නේ හවස 6ට. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට මේ sentences යොදන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍යවල මේ වාක්‍ය නිවැරදිව ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලට එතකොට මේ sentence writing වල ප්‍රශ්න පහටම පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. එවැනි ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. නිසා මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ පාඩම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. නැවත නැවත මේ බලලා ඉගෙන ගන්න. Thank you for watching. Good luck children.